Сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушылары бүгінгі видеода Эксель оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Біз 3-ші бөлімнің жалғасы, яғни Our Contryside тақырыбының жалғасы 33-34 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. 6-шы жаттығу Exercise 6. Read the examples and say them in your language. Мысалдарды оқы және оны өз тіліңде айтып бер дейді. How do we use the adverbs? Adverbs дегеніміз бізде істеу, істеулерді қай кезде қолданамыз, қалай қолданамыз деген сұрақ қойыпты. Біріншісі, I haven't been to Бурабай National Park since I was 5 years. Мен Бурабай ұлттық паркінде 5 жасымнан бері көрмегенмін дейді. No one has lived in Machu Picchu for over 400 years. Келесі, біз сөйлемдегі for или since, яғни соның екеуісінің біреуін, істеулердің біреуін таңдауымыз керек. I have been friends with Mary for what? Біріншісінде for 5 years. Алтын Емел has been a national park since 1996. Dilnas has walked 35 kilometers since Monday. Ulan has worked with us for 5 months. He has lived here since 2015. Яғни осыларды біз сөйлемдерден белгілеп жазып шығамыз оқушылар. Келесі 7-ші жаттығу present perfect немесе past simpleға арналған теория екен. Read the theory, теорияны оқы дейді. Are the similar structures in your language? Оқимыз. We use the present perfect for actions which started in the past and continue to the present or for personal experience. Яғни present perfect ол өткен шақта басталады және осы шақта аяқталады екен. I've lived here since 2002. Яғни мен бұл жерде 2002 жылдан бері тұрып келемін дейді. Өткен шақтан басталды, осы шақта аяқталады. He has flown a plane. We use a past simple for actions which happened in the past. The time is started or it's implied. He went to the lake last Saturday. Then they walked home. Яғни бұл жерде орындайтын тапсырма жоқ, жай ғана таблицаны оқып түсіну керекпіз. Келесі 8-ші жаттығу Exercise 8. Put the verbs in brackets into the present perfect or the past simple. Яғни жақшадағы бізде етістікті present simple'да, present perfect немесе past simple'да дұрыс етіп жазып жақшаны ашуымыз керек. Бірінші Дамир travel to Europe last year. Өткен жылы Дамир Еуропада саяхаттады дейді. Өткен шақта болып тұр бізде past simple'да. Келесі Kazakhstan's nature reserves have won many awards over the years. Үшінші I have never visited England in my life. Мен өз өмірімде ешқашан Англияда болған емеспін дейді. The Simpsons came back from their trip yesterday. Кеше Симпсондар отбасы триптан оралды дейді. Дания met her friends last night at the cinema. Дания өткен түні достармен кездесті кинотеатрда дейді. Gulnara's uncle has lived in the mountains for 6 years. Яғни осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі 9-ші жаттығу, яғни there is, there are, it is-ға қатысты тапсырмалар екен. Read the theory, теорияны оқы дейді. Are there similar structures in your language? Сенің тіліңде осындай ережелі құрылым бар ма дейді. Impersonal sentences are sentences where there is no natural subject. We usually have the word there is or it in the subject position. We use there plus be to say that someone, something exists. There is a museum in my town. Яғни there is, there are дегеніміз бұл бір жерде белгілі бір нәрсенің бар екендігін білдіретін кезде қолданылатын сөз тіркесі. There is, there are дегеніміз құрылым. Келесі be тапсырмасы бар екен.
fill in it or there дейді. Яғни осы жерге біз itті немесе there'ді дұрыс қолданып жазып шығуымыз керек. Біріншісінде there болады, яғни there is a nice playground in the park, but it болады. Екіншісінде it is really crowded in the afternoons. Келесі it болады, it seems that we've missed our bus. Luckily, there is another one coming in 30 minutes. We can walk to the museum. It is quite warm and sunny now. There is It is 5 kilometers from here to the city center, but it is a bus stop near here. There is someone on the phone for you. I think it is our guide болады. Келесі 34-ші бет бізде бірінші жаттығу reading, яғни оқылымға арналған тапсырмалар. Бірінші What do you know about the Sharyn Canyon? Sharyn Canyon туралы білесің бе дейді. What else would you like to learn about it? Write 3 questions. Яғни сол Sharyn Canyon туралы 3 сұрақ дайында дейді. Бірінші listen and read to find out дейді. Оқы және тыңда дейді. Now тексті an unforgettable destination дейді. Оқып ұзақ уақыт қайтпай өздерің үйде асықпай оқып аласыңдар. Мен сұрақты айдадым. Where is it? Ол қайда орналасқан дедім. 200 km from Алматы. Алматыдан 200 км жерде. How long is it? Ол ұзындығы қаншалықты? 80 km long. What wildlife lives there? Бұл жерде қандай жабайы жануарлар бар дейді. Hares, foxes, marmots, snakes, lizards, fish деген жануарлар бар екен. Келесі екінші жаттығу exercise 2 read the text деген тексті қайтадан оқы дейді and the correct statements және де дұрыс емес сөйлемді дұрыста дейді. Ендеше бастаймыз. Бірінші Sharyn Canyon is the biggest canyon in the world. Әлемдегі ең үлкен каньон дейді. Sharyn is not the biggest canyon in the world. Not. Бұл жерде қатені табамыз. It's located 200 kilometers from the Tian Shan Mountains. Tian Shan тауынан 200 км жерде орналасқан дейді. It's located 2 kilometers from Алматы. Яғни Tian Shan'нан емес, Алматыдан 200 км жерде орналасқан. Rare ash trees grow at the top of the valley. Rare ash trees grow at the bottom of the valley болады. Келесі, thousands of years of strong winds have formed the shapes of the rocks. One part of the canyon has rocks that look buildings. Яғни осы дұрыс сөйлемдерді көшіріп жазып аламыз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 explain the words in bold. You can use your dictionary. Яғни мына жердегі сөздерге қараймыз және де spectacular, amazing, oh this, a place with water and plants in the desert, breathtaking, extremely beautiful destination, the place to which they is going, wildlife, the native fauna, flora of a region, and the ancient, very old, colorful, full of different colors. Үшінші жаттығудың жауабын жазып аламыз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 which 3 facts impressed you from the text? Tell your partner, does he or she share the same opinion? Жазып аламыз оқушылар. I was impressed that the canyon is 80 kilometers long and by the variety of wildlife there, including the rare ash trees. I was impressed that there is an ancient ice age forest in the nearby valley and that some of the rocks look like buildings. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.